welcome to another video from Dwayne and Nedia's Kitchen. Today I'm going to show you what to make when you don't feel like spending a lot of time with a hot stove or a hot oven. I'm going to be making a Portuguese inspired tuna salad. It's not your traditional tuna salad. It's not the kind you're going to stick in between bread like the kind we think about. But it's going to be more like a layered, almost the same kind of layering that you would have with a Portuguese codfish dish that they call Bacalhau Gomes de Sa. This is going to be a tuna fish inspired version of that, but not quite. So these are the different things we're going to be needing. I'll be pointing them out and talking to you about what they're for and how they're used. And again, because people said they liked it, I'm going to attempt to do this one again in both Portuguese and in English. So we'll see you as soon as we start the cooking. Okay, so here are the ingredients. One thing you'll notice is I pretty much just pulled things out of the pantry. You can probably modify this in a million different ways. So, you know, don't feel like you have to stick to what I'm doing or how much I'm using. I am going to make not just one of these casserole dishes, but I'm going to make one of about this size. One of about this size that could feed quite a few people, maybe about, I don't know, 8 to 10 servings, depends on your appetite. And then this little one for my mom. So I have enough here that I think will fill these two, but we'll see. If not, I'll just give her a hunk of the one that's in the bigger casserole dish. Now we'll go through the ingredients one by one. First, I have 5 cans of tuna. You know, any kind of tuna that you like will do. I'm using a mix of chunk light and chunk white. I have the tuna that comes canned in water. Some people like the kind that comes canned in vegetable oil or olive oil, which is best. Because mine is in water, I will definitely be adding some olive oil. Isto é 5 latas de atum. A gente pode usar o atum que a gente gosta. Às vezes o atum vem numa lata cheia de água e outras vezes a gente pode comprar e vem já com azeite. Se usas atum que não vem com azeite, a gente põe o azeite depois quando começar a fazer a salada. Eu vou usar também aqui, já cozi e cortei as rodelas, batata assim pequena redonda. This is probably about a 1 pound bag, about a 1 and 1.5 pound bag of small new potatoes that I peeled and boiled and then cut into slices. This is 6 boiled eggs. Isto é 6 ovos já estão cozidos. Now the pantry items, and here's where you can just go nuts with whatever you have at home. Agora eu vou dizer o que vou usar aqui de lata. A gente pode usar o que a gente tem em casa. A gente pode misturar o atum e as batatas e os ovos com tudo. Okay, first, chickpeas, ground beef. I'm using diced tomatoes to help make my sauteed topping, which I'll show you at the stove. But I'm using diced tomatoes that come with green peppers and celery. Uma lata de tomate picado. Pode ser tomate picado assim de lata, tem uma coisinha de pimentão, ou às vezes tem pouco de caldo. Any green vegetable, either frozen or fresh. You can use green beans, you can use peas, you can use a combination of peas and carrots. Today I found this in the pantry, and you know, I forgot, I really like 3-bean salad, so I'm going to use this. And it has a nice tangy flavor to it because I believe it's somewhat pickled. Eu vou usar agora, a gente pode usar os vegetais que a gente quiser, que vem da sem de lata, ervilha, pode ser ervilha com cenoura, pode ser, isto aqui é uma lata de 3 qualidades de feijão verde e chama-se salada de feijão verde. É 3 diferentes qualidades. Feijão verde assim enlatado é bom, pode usar frisado ou fresco. Again, any kind of vegetable, qualquer vegetais a gente pode usar de lata ou que vem frisado, pode ser picado ou pode ser assim um pouco maior. E se quer usar os vegetais frescos que tem em casa, ainda melhor. I have a little bit of white vinegar. Isto é vinagre branco que a gente usa, só um pouco e vou mostrar. Some chopped red hot pepper spread. Isto é pimenta moída. Pode usar qualquer marca de pimenta moída. Mild banana rings. Isto é uma salada de pimenta que a gente já compra assim. Não é muito picante.
é mais assim, com vinagre por dentro. Tem que se usar uma coisinha de pimenta, pimenta que gostas, piripiri que gostas, não faz diferença a marca ou a qualidade. Eu tenho aqui já cortado, que a gente já compra assim num jarrinho, isto é azeitona verde com pimentão. These are sliced olives stuffed with the pimentos. I buy them already sliced. This isn't like a main part of the dish. I'm going to show you how I just use a few things to decorate the top once we're done. So I'll separate later what goes on top, what goes in the sauteed spread that kind of holds it together with the onions. And of course, isto é alho picado. Eu gosto muito do alho picado que a gente já compra sem engarrafado. I love minced onion, minced garlic. But fresh garlic will absolutely do. I would say you need about three or four cloves of the fresh garlic. I'm going to use minced today because it's handy, and I'm going to do this quickly for lunch. Fresh parsley. Isto é salsa, assim fish. I have one green onion. Isto é cebola verde. And I have 5 sliced, kind of sliced round, thick slices. Don't chop it up too fine. You want it in big, healthy chunks like rings this is just regular yellow onion. Isto é cebolas amarelas, já estão cortadas às rodelas e tem 5 cebolas aqui dentro deste. Now I'm going to show you how we're going to use the garlic, the onions, the tomatoes, and a little bit of seasoning at the stove to make a delicious saute that we're going to weave in the layers of this tuna salad and then top off the tuna salad with. Okay, we've now moved to the stove and I'm going to tell you how you just use a regular flat skillet. I'll get a close-up of it in just a minute. In fact, I'm going to move the camera just a bit. This is the size that I'm using. Okay, so let's get started with our layers of in Portuguese we call it fogado, cebola, e tomate. This is going to be like a saute of onions and tomatoes and a couple of different things that we use for our topping. First thing you do is put your pan on the stove, of course, and then use a little bit of olive oil to coat the bottom of the pan. Maybe more than a little bit. You want to make sure that you put the olive oil in there because it's sort of an integral part of the dish. I will add my sliced onions to the pan. These are thickly cut, and like I said, there's about 5 medium-sized onions here. You'll never have too much of this topping. Once this all starts cooking and sweating down, you'll find that it'll be much less volume. Eu vou refogar aqui as cebolas. Eu pus um pouco de azeite em baixo e vou pôr um pouco mais por cima. A gente nunca pode usar muito azeite. E a gente vai deixar as cebolas agora começar a cozer e delitar e ficar assim mais bem cozido, molinho, bem cozido. E depois a gente vai começar a pôr os outros ingredientes aqui e os temperos. As you can see, my onions are sizzling away, and as they get more and more soft, I stir them up, and you can see the rings are starting to separate from the hardcore slices, and it's starting to sweat down. A gente pode ver a cebola aqui está ficando mais molinha, já está a ficar um pouco menos tamanho assim, já está a desfazer a cebola e ficar nas rodelas assim molinhas e cozidas. Pay attention to the amount of olive oil. You don't want your onions to get burnt. A little char is okay here and there, but you really want the onions to be nice and soft and balanced. You don't want them to burn at all. So I am going to add just a smidge again. Never too much olive oil. A gente usa o azeite que a gente gosta. Here's another look at the onions. And, whoops. I'll have to clean the stove. Here's another look at the onions as I sweat them down, get them kind of cooked up, make them nice and soft. A cebola está aqui, fica bem cozidinha, assim com o azeite. E a gente tem que misturar, já está a começar a ficar molinho. E vamos estar quase prontos para começar a fazer as misturas aqui, que vai fazer o que a gente vai pôr no atum. Okay, so you can see how the onions have really melted down.
in the olive oil. It's a little bit browned, which is fine. Nothing is burnt. There's enough liquid in here. And you can see how much less volume since they're all getting sweat down, caramelizing nicely. And now I'm going to add some minced garlic. If you prefer fresh garlic, chop it as finely as you can. I'll put about 3 tablespoons. I think these are equivalent to about 4 or 5 cloves if you're using fresh. And give that a good healthy stir so it mixes in. I'm going to lower so I don't splatter too much. You can see the garlic now mixing with the onions. Sizzling away, smelling awesome. Getting that in there. And give that another minute and a couple of stirs. Agora, a cebola já está aqui quase molinha, já está na pana aqui assim. E pus 3 colheres de sopa de alho picado. A gente pode usar o alho fresco, se a gente usa o alho fresco, tem que se usar 5 dentes de alho, cortadinhos assim bem fininho. E a gente põe aqui e continua a misturar o alho com as cebolas, que já estão aqui molinhas, e o azeite que a gente já pôs na pana. Okay, next up, I haven't added it yet. I am now adding coarse ground sea salt. Add salt to taste. It's always best to use less. You can always salt your food, but once you've oversalted, you've oversalted. Agora eu pus aqui o sal. Eu uso o sal assim grosso, que vem do mar, assim grosso. Depois por cima, a gente usa o sal ao gosto, ou a gente põe o sal que a gente quiser, mas é sempre melhor usar menos sal e pôr mais ao fim, de pôr muito sal e ficar com o atum e a comida salgada. Agora, depois do sal, eu vou pôr aqui uma colher pimenta moída. Se a gente gosta de mais picante, a gente usa mais pimenta moída. I just put in a tablespoon of crushed red peppers. I'm also going to add a few dashes of any hot sauce or any pepper. You can also use white pepper, black pepper. Isto é piri-piri, a gente pode usar a pimenta que a gente gosta. Eu gosto de mistura da pimenta, vem assim, a calda de pimenta com a coisinha de piri-piri. E a gente agora faz a misturar outra vez. Vai ficar a cor mais vermelha agora. You'll see it's turning into more of a pinky color. I like spicy things. Some people don't. I try not to over spice. I can always add to my plate, but you can see it's taking up the color of the peppers. Mainly the big tablespoon of the crushed red peppers that I put here. We can buy the Portuguese brand or an American brand. Any brand of crushed red pepper will do, but just be mindful of how spicy it is. You don't want to overdo it, but you want to zing to this. Agora já está aqui, a cebola já está misturada com a pimenta e com o piri-piri. E o que eu vou fazer agora, eu vou pôr uma lata dos tomates assim cortadinhos, assim. This is a can of diced tomatoes with green peppers, a little bit of celery. And I'm going to mix that all up. This is looking great, folks. Too bad you can't smell what's in this skillet through the camera. It really smells great and it's looking great. There we go. If you like to taste your food, you can taste it for you know, final tasting salt level, pepper level, and adjust it to, you know, to your liking. Já está aqui o tomate misturado aqui com a cebola e o alho e o azeite. Isto cheira tão bem. Está a fazer a casa cheirar bem. E só leva uns minutos a fazer. Isto é muito fácil para fazer e gosto muito de comer isto ao almoço e no verão, que a gente pode comer isto do frigorífico, não precisa aquecer para comer. A gente pode comer isto ou a temperatura assim que a gente... I don't know how to say it in Portuguese, so I'm having a word finding moment here, but you can eat it at room temperature. A gente pode comer isto à temperatura da casa, não se precisa cozer, não se precisa comer frio, a gente come isto de qualquer maneira. Okay, I have just given this a couple more minutes and stirred it up
we are finished with this, and I'm going to just let this sit here and rest, and we'll start combining our dish of tuna salad. Vou deixar isto agora aqui, ficar assim, e a gente já vai começar a preparar, a fazer a salada de atum. Okay, we're back. Last thing, this is an optional move. I love it because I love a little bit of sour with my spice. This is plain white vinegar. Isto é vinagre, a gente pode usar qualquer qualidade de vinagre, isto é vinagre branco. A gente põe aqui para dar uma coisinha daquele gosto de vinagre que fica muito bom com o tomate e a cebola, e com o atum ainda melhor. Let that just melt down. It smells heavenly. Use as much or as little vinegar, depends on how much tang you like. You can certainly add more vinegar to your plate. So if people don't like it, go light on the vinegar, and I would say add about a tablespoon, or no more than a tablespoon. I probably added maybe 1 or 2. All right, so let's start assembling our tuna layered salad, our Portuguese style tuna layered salad. Agora a gente vai começar a fazer aqui a salada de atum. We're going to layer it, and we'll do different layers. This is, as you recall, the potatoes. Isto é batata com uma coisinha de azeite por cima, mas foi cozido com água, sal e uma coisinha de caldo de galinha. These are the boiled eggs which I have sliced, and I will be using the sliced eggs throughout the layers. The can of 3-bean salad, a lata de feijão verde, e a lata de grão de bico está aqui. My tuna fish, again, not a mayo-based tuna. This one I have prepared with just a little bit of olive oil, vinegar, and a little bit of pepper. Aqui a gente não põe maionese no atum. Ou pode-se fazer se quiseres, ou se gostas, mas aqui só preparei o atum com azeite, um pouco de vinagre e pimenta, e é só. The other elements I'll be layering and show you, and we'll decorate the top when we're done. I'm going to start just by making the big main one first. The first thing I do is I actually add a little of that mix that I just did on the skillet to the bottom to kind of get it started. And I made enough, so there should be plenty to layer throughout. You can see like that. Just a little bit on the bottom, right? Isto é, a gente vai fazer este atum, esta salada de atum às camadas. Eu vou pôr uma camada aqui da cebola e o tomate primeiro. E agora por cima disto eu vou pôr um pouco de atum. You don't have to be fancy about how you put your tuna. It's just all going to get mixed in there. Just try to build even layers. Vou fazer isto às camadas. O atum assim, a gente não precisa fazer muito. Espalhar o atum assim por cima do tomate e por cima da cebola. E é só. A gente vai fazer, como disse, isto às camadas. E agora, a terceira camada vai ser agora as batatas. Now I'm going to layer some sliced boiled potatoes. And as I mentioned, I did cook these potatoes ahead of time in a little bit of water, chicken broth, and salt. This is the potato layer of the tuna salad. And I probably have more here than I need to fill this entire casserole dish, but as I said, it's because I'm making a little mini one for my mom so she can have her own to enjoy for lunch or dinner over the next couple of days. Here we go, layer upon layer. Don't be shy with the potatoes if you have them. Again, the amounts that I'm using, they don't really translate that well because there's really no right or wrong. A gente usa as batatas que quiser, a gente usa o atum que quiser, não precisa ser muito certo com os ingredientes e as coisas que a gente vai usar para fazer este atum. Nothing fancy about this at all. Here we go. Now I'm going to add, and I do save the prettiest eggs for the top. I'm going to add a couple of eggs into this next layer. Vou pôr agora pouco do cozido para fazer mais uma camada assim. You don't have to fill every nook and cranny at every layer. This is going to be a salad type thing. People are going to spoon it out. Things will end up mingling. There'll be bits and pieces of everything pretty much on everyone's plate.
So you can see how I'm building this one out. I do love hard-boiled eggs. So it does really make this dish for me. Now, because I have eggs and potatoes, I'm afraid it might be a little blah. You really want the flavors to come out. I will use a spray of salt over these layers now. Eu vou pôr pouco de sal, que a gente sabe sempre que a batata e o ovo tem que ter o sal para tirar o gosto e o sabor das outras coisas que a gente vai estar aqui. Don't be afraid to salt a little bit. If you like pepper, you could add a few little sprigs of pepper, and there you go. All right, so far, so good. Let's put another layer of tuna. Agora, por cima da batata e dos ovos, a gente põe mais umas colheres assim de sopa da mistura de atum com azeite e vinagre. E estive a dizer agora há pouco, se a gente, se gostas de pimenta, podes pôr uma coisinha de pimenta agora por cima destas camadas. E eu uso uma coisinha de piripiri assim só para dar um gostinho. Há muita gente que não gosta muito. E também uma coisinha de salsa verde. I'll put a little parsley here for color. I definitely use the parsley on top to kind of finish it off. Beautiful layer here. Now, another healthy amount of the onion tomato mix. Agora mais uma colher do tomate e a cebola, salada que a gente fez aqui, por cima assim. Por cima assim. Parece que isso vai ficar uma delícia, cheira também. It really smells and looks great. Now I will add some veggies. This is my 3-bean mix. Isto é os vegetais que quiseres. Agora tinha aqui em casa uma lata de feijão verde, três tipos de feijão verde. Mas a gente pode usar ervilha, cenoura, ervilha misturada com a cenoura. Pode ser vegetais enlatados ou pode ser vegetais que a gente tem frisado. Agora eu vou por aqui o grão de bico. These are canned chickpeas. I do like chickpeas. This will be my only chickpea layer. So I like the middle part to have this chickpea stuff in it. There we go. There go the chickpeas. Agora eu pus uma lata cheia de grão de bico. Eu só ponho o grão de bico assim ao meio da salada. Looking good, folks. Building that stuff up. Okay, here's where you put a little bit more tuna. I'm going to save some of this tuna to use and make my mom's little mini version. So I'm going to add the tuna, mix it up on here now, because you can mix that tuna with the beans and with everything else. There you go, reserving the rest of the tuna there. Again, potato layer. I just put the potatoes a little bit everywhere. These potatoes are cooked, so if I make more or have more than I need, I'll save it for another dish. Estou a dizer agora em inglês que fiz bastante batatinha, talvez não vou usar a batata toda. Estamos caídas as mãos. Não preciso usar a batata toda e pode-se usar a batata para qualquer outra coisa. Posso fazer alguma outra comida e usar o resto da batata. Mas ainda vou fazer um prato para a minha mãe. So eu não vou usar tudo aqui no meu. There you go. So this is getting there, folks. It's looking pretty good. Again, I'm going to add more chopped egg. This egg wasn't as pretty as some of my other ones. You know how sometimes they're easy to peel, sometimes they're not. So I'll put it down here. I do love egg and tomato based. You can see this is getting pretty full. Pretty full. There we go. Alright, I think I've taken us to the point where we're going to just finish this up, decorate the top, and see how it's time to start decorating the main pan here. So what I'm going to do is take the remainder of the onion tomato mix and just cover this top in a nice thick layer. Isto vai ser a última camada assim da cebola e o tomate. Put assim por cima. Pretty well throughout. Now, over the top,
the remaining eggs. That looks a little pretty. Egg yolk, the remaining egg, over the top. Some parsley for color. Da salsa verde, a gente põe aqui por cima para ficar bonito, dar uma corzinha. And then I'm going to top it off with some olives, some banana pepper rings, and some green onion, which I will chop in a minute. So a little bit of final decorating here. I have some chopped spring onion. Esta é cebola verde assim picadinha que a gente põe por cima para enfeitar o prato. I also have some sliced green olives with pimento. Isto é azeitonas verdes, assim com pimentão por dentro. Já estão assim cortadinhos para enfeitar por cima, fica bonito. And then the last thing I have are some banana pepper rings. These are not hot. Isto é pimenta, já vem assim com o vinagre e o azeite. São pimentas cortadas que a gente compra já assim, não são muito quentes, mas têm um bom gosto e fica bonito por cima para efeitos. Fica assim. So there you go. How's that looking? I think this is going to be a great lunch. Thank you so much for watching. Thank you so much for supporting the channel. And I hope if you do make this dish that you let me know what you think. Muito obrigada a ver os vídeos, muito obrigada a ver o canal, e se você faz esta salada de atum assim, deixa um comentário para dizer se gostaste ou não, ou se tem outras receitas que quer que eu experimente a fazer, diz também e eu possa experimentar. Muito obrigada, que eu sei que o meu português não é muito bom, mas eu já tenho mais de 50 e tal anos. E aqui na América não uso português muito, mas assim, estamos dando mais prática a fazer isto. Só desculpe se não digo tudo direitinho, mas estou experimentando e talvez o português fique ainda melhor no futuro. Muito obrigada, thank you very much, and thank you for being patient with my Portuguese. I'm trying hard and I want it to get better. Thank you, bye bye.